Hello friends, welcome to VR Tutorials Vocabulary Build-up Series. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం 355 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు నేర్చుకోబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. The first word is forever. ఎప్పటికీ. Learn as if you were to live forever. మీరు ఎప్పటికీ జీవించేటట్లు నేర్చుకోండి. లిమిటెడ్, పరిమితము. Your time is limited, so don't waste it. మీ సమయము పరిమితం, కాబట్టి దాన్ని వృధా చేయకండి. రెప్యుటేషన్, ఖ్యాతి లేదా పేరు. It takes 20 years to build that reputation for that company. ఆ సంస్థకు ఖ్యాతిని సంపాదించుకోవడానికి 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది. రీజన్, కారణం. We're all here for some special reasons. కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వలన మేమంతా ఇక్కడ ఉన్నాము. ఆల్టర్నేటివ్, ప్రత్యామ్నాయాలు. Look for alternative solutions. ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారాల కోసం చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ ఇంకోసారి రికాప్ చేద్దాం. ఆల్టర్నేటివ్, ప్రత్యామ్నాయాలు. రీజన్, కారణము. రెప్యుటేషన్, పేరు లేదా ఖ్యాతి. లిమిటెడ్, పరిమితము. ఫరెవర్, ఎప్పటికీ. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం. మిస్యూజ్, దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్, సౌకర్యం. ఒపీనియన్, అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్, అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం. క్రూయల్,
క్రూరమైన, simultaneously, ఏకకాలంలో, heavy, భారీ, believe, నమ్మకం, ప్రొఫెషన్, వృత్తి, ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు, షాటర్, బద్దలైన, అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం, చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన, కమిట్మెంట్, నిబద్ధత, పిటి, జాలి, సపర్, భోజనము, ఆల్మోస్ట్, దాదాపు, డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప, సిన్సియర్, నిజాయితీ, అబ్డక్షన్, అపహరణ, అగ్ని, వేదన, పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు, బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మోక, పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట, అక్రాస్, అడ్డంగా, ఎలోన్, ఒంటరిగా, కాన్సంట్రేట్, ఏకాగ్రత, లీజర్ టైం, ఖాళీ సమయం, హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు, ఓ, రుణపడి ఉండుట.